Namaskar. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി. Most happy and peaceful place. ആക്ച്വലി ജംഗിൾ ലോഡ്ജസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റിസോർട്ട് അല്ല, ഇത് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് റിസോർട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി റിവർ സൈഡിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമസ്കാർ, എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും അവർ ഡെയിലി ഡയറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ റിവർ കാവേരിയുടെ നടുവിലാണ്. എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്നല്ലേ, അതൊരു കഥയാണ്. അത് കണ്ടിട്ടാവാം റിവർ കാവേരിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. आगे आ रहा है ना, वो ईश्वर है, पीछे आ रहा है ना, वो हर्षा है. दोनों भी मैसूर दसरा के लिए जाएगा. ओ मैसूर दसरा के लिए, ओके. Perfect. Please come. That elephant is not here. Little aggressive, that elephant. He is going now. It's like a lifetime experience. Everyone should have it in your bucket list. He is also going to having a bath now. Okay. This is called crawl. Crawl means which is the training center. When they are catch the elephants, then they are bring here and then give a training in that. Rogue means which is kill the people, trouble the people, destroy the farmings. Those elephants only they are capturing. Otherwise they are not catching any elephants. Bamboo is a favorite food, leaves and grasses and then tree bark. They need per day more than 250 kilo food. ഞങ്ങളിപ്പോൾ റിസോർട്ടിനടുത്തുള്ളൊരു റിവറുണ്ട്, കവരി റിവറാണ് ബേസിക്കലി. അവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയി കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് കാണാൻ പോവാ. ഓ ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഡബൂറ എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പ് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം 4 മണിയായി, 4:30 4:30 വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീപ്പ് സഫാരി പോകാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ജീപ്പ് സഫാരി പോയില്ല. അതിന് പകരം ഈ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. കാവേരിയുടെ ഒരു റിവറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 1.5 hour ഇവിടെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അതിന് സ്റ്റാഫ് ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. हाँ तुम बैठो. हाँ ആക്ച്വലി ജംഗിൾ ലോഡ്ജസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റിസോർട്ട് അല്ല, ഇത് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് റിസോർട്ടാണ്. സോ എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലേ ഇവിടെ തരുന്നത്. ആക്ച്വലി വർത്ത് ഫോർ മണിയാണ്, വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. നിങ്ങൾ കൂർഗിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് റിസോർട്ട്സ് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതായിരിക്കും ജംഗിൾ ലോഡ്ജസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് നോക്കുന്നത് കൂർഗിലെ. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് വെരി കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്. അതുമല്ല ഒരു എക്സ്ട്രാ അറ്റൻഷൻ, എക്സ്ട്രാ കെയർ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. मैं बहुत खुश हूँ डबूरा जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट आकर के, बिकॉज यहाँ का हॉस्पिटैलिटी, पोलाइटनेस एंड लाइक ऑन टॉप ऑफ ऑल देयर एक्टिविटीज़, देयर प्लानिंग, इट्स वेरी परफेक्ट. एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोई प्राइवेट रिजॉर्ट चूज़ नहीं किया एंड देन आई केम फॉर अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट. ये एक्चुअली डबूरा जंगल लॉज रिजॉर्ट, डबूरा जंगल लॉज रिजॉर्ट इज़ अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट. एंड जनरली हमारे दिमाग में एक नोशन रहता है कि गवर्नमेंट का कुछ भी है तो इट विल नॉट बी गुड वन, बट दिस इज़ द बेस्ट वन. प्लीज़ कीप दिस इन योर लिस्ट इफ़ यू आर विजिटिंग Coorg.
कोई तो इधर बच्चा जैसा खेल रहा है. नदी में बैठ करके एंजॉय करने का बात ही अलग है. एंड बैक टू व्हेन यू फील सेफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट. हाँ. तुमको शांति से बैठना है. कोई प्रॉब्लम नहीं होता. एंजॉय नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ നമ്മളെ നാട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി റിവർ സൈഡിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആളല്ല, ബട്ട് എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ നടുക്കിരുന്ന് ഈ വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ്. ആക്ച്വലി വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൈൻഡ് ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആവും. Hello guys, welcome to our daily Diaries. इधर पकड़ो. 1, 2, 3, start.